Aquí tienes el guión completo, con la redacción ligeramente modificada para que sea original, y traducida íntegramente al español. No he recortado ninguna parte. En las profundidades de la frontera entre Francia y Suiza se encuentra una máquina tan monumental y ambiciosa que parece salida de un mito. Un anillo de 27 kilómetros de imanes superconductores donde la humanidad lanza los bloques fundamentales de la materia a casi el 99% de la velocidad de la luz. Construimos el gran colisionador de hadrones para comprender el amanecer del tiempo, para recrear el universo apenas fracciones de segundo después del Big Bang. Durante mucho tiempo creíamos saber exactamente qué estábamos buscando. Pensábamos que conocíamos las reglas del juego. Pero recientemente han comenzado a circular murmullos por los pasillos del CERN, anomalías, puntos de datos que se niegan a encajar de forma ordenada en el modelo estándar de la física de partículas. Es como si hubiéramos estado mirando toda nuestra vida un muro pintado con perfección y de pronto hubiéramos notado una grieta casi invisible. Y cuando acercamos el oído a esa fissura, no escuchamos el zumbido familiar de nuestro propio universo. Escuchamos algo distinto, algo completamente inesperado. Estamos al borde de una revelación que podría destrozar por completo nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la existencia misma. Puede que hayamos girado sin querer el pomo de una puerta cuya existencia ni siquiera sospechábamos. Lo que hay al otro lado podría redefinir la realidad antes de que crucemos juntos ese umbral. Si deseas comprender la verdadera naturaleza del cosmos, estás exactamente en el lugar correcto. Ahora quiero que olvides todo lo que crees saber sobre el mundo físico. Déjame mostrar lo que los datos están intentando decirnos. Imagina un reloj de bolsillo antiguo, bellamente elaborado. De esos que podría haber llevado tu abuelo. Está completamente cargado, pesa en la palma de la mano y marca el tiempo con una precisión absoluta y inquebrantable. Si abrieras la tapa trasera de latín, descubrirías docenas de diminutos engranajes, resortes y palancas trabajando juntos en una armonía mecánica perfecta. Cada pieza tiene un propósito definido. Cada movimiento es predecible. Durante los últimos 50 años, mis colegas y yo hemos estado desmontando el reloj de bolsillo del universo. Hemos mirado más allá de la ilusión de la vida cotidiana, más allá de la madera sólida de la silla en la que estás sentado, más allá de la carne y los huesos de nuestras propias manos, para encontrar los engranajes microscópicos que impulsan la existencia. Llamamos a nuestra comprensión de estos mecanismos internos el modelo estándar de la física de partículas. Es, sin duda, la teoría científica más exitosa que la humanidad haya construido jamás. Es un poema matemático, un plano maestro que describe exactamente de qué estás hecho tú, las estrellas del cielo nocturno y la tierra bajo nuestros pies. Según este plano maestro, todo en el cosmos está construido a partir de un puñado de ingredientes fundamentales. Imagina apenas 12 bloques de construcción distintos de la materia. Tenemos los quarks, que se unen en un abrazo estrecho para formar los protones y neutrones dentro de los átomos de tu cuerpo. Tenemos los electrones, que zumban sin descanso alrededor de esos núcleos atómicos y dan origen a la electricidad, la química y la vida misma. Y tenemos los elusivos neutrinos, partículas fantasma que atraviesan tu cuerpo por balones cada segundo sin que sientas jamás una sola de ellas. Para gobernar estos bloques de construcción, el universo emplea cuatro fuerzas fundamentales. La gravedad nos mantiene unidos a la Tierra. El electromagnetismo ilumina nuestras ciudades. La fuerza nuclear fuerte mantiene unido el núcleo del átomo y la fuerza débil alimenta el horno ardiente del Sol. Es una obra maestra de arquitectura cósmica. Es elegante, es simétrica, y durante mucho tiempo creíamos que estaba completa. Pero había un problema persistente. Durante décadas faltaba un engranaje en nuestro reloj matemático. Sabíamos que las piezas fundamentales del universo tenían masa, pero las ecuaciones del modelo estándar no podían explicar por qué. Para resolverlo, los físicos teóricos propusieron un campo energético invisible que se extiende por todo el espacio. Un campo que frena a las partículas y les confiere su masa. Necesitábamos encontrar la partícula asociada a este campo, el famoso bosón de Higgs. Esa búsqueda es exactamente la razón por la que construimos el gran colisionador de hadrones en el CERN. Para hallar esa pieza que faltaba tuvimos que hacer algo que suena casi bárbaro. Imagina intentar comprender cómo funciona ese delicado reloj de bolsillo antiguo no desenroscando cuidadosamente las piezas, sino lanzando dos de ellos uno contra otro a velocidades vertiginosas y estudiando los resortes y engranajes destrozados que salen volando de los restos. Eso es exactamente lo que hacemos.
Aceleramos haces de protons a través de un túnel circular de 27 kilómetros hasta el 99% de la velocidad de la luz. Los hacemos chocar, creando bolas de fuego microscópicas que emiten la energía aterradora del universo recién nacido. En julio de 2012 esa apuesta monumental dio sus frutos. Encontramos el bosón de Higgs. Recuerdo la sensación en la comunidad científica. Fue un momento de triunfo histórico profundo. Habíamos jalado la última pieza que faltaba del rompecabezas. El modelo estándar quedaba validado. El gran libro del universo parecía listo para cerrarse. Nos dimos palmadas en la espalda, confiados de que por fin comprendíamos el código fundamental de la realidad. Pero el universo, como he aprendido una y otra vez, tiene un sentido del humor profundamente humilante. La ciencia rara vez termina con un lazo limpio. Creemos haber llegado al final de nuestro viaje hacia el reino microscópico. Sin embargo, mientras el colisionador seguía funcionando, estrellando partículas con una ferocidad on mar y acumulando montañas de nuevos datos, los restos microscópicos empezaron a contar una historia diferente. Los engranajes que salían volando de nuestros relojes destrozados ya no coincidían con nuestro plano perfecto. Los cimientos que habíamos construido durante 50 años comenzaron a gritarse. Imagina lanzar una moneda, conoces las reglas estrictas de la probabilidad. Si la moneda está perfectamente equilibrada, cara exactamente la mitad de las veces y en cruz la otra mitad exacta. Si la lanzas un millón de veces y sale cara el 60% de las ocasiones de forma persistente, te ves obligada a enfrentar una sola conclusión inegable, la moneda está trucada. Hay un peso invisible escondido dentro del metal, invisible a tus ojos, pero que altera de forma fundamental el resultado de la realidad. En este momento, en las profundidades del CERN, mis colegas están lanzando monedas subatómicas y el universo está saliendo cara cuando absolutamente no debería. Para comprender este misterio creciente necesito presentar una partícula llamada muón. Puedes pensar en el muón como el primo más pesado y ligeramente inestable del electrón. Si un electrón es una pequeña canica de cristal, un muón es una densa bola de bolos de plomo. Es unas 200 veces más masivo. Pero en todos los demás aspectos concebibles es perfectamente idéntico. Leva exactamente la misma carga eléctrica. Interactúa con la luz de exactamente la misma manera. Según el modelo estándar, el universo no debería favorecer a la canica sobre la bola de bolos. Llamamos a este principio universalidad leptónica. Es una regla fundamental de la mecánica cuántica. Dicta firmemente que las fuerzas fundamentales de la naturaleza deben tratar a electrones y muones con absoluta igualdad. Sin embargo, dentro de las increíblemente complejas cámaras de colisión del gran colisionador de hadrones hemos estado estudiando las muertes violentas de partículas pesadas conocidas como quarks de belleza. Cuando un quark de belleza se desintegra, se fragmenta en una lluvia de partículas más ligeras. Las sagradas reglas de nuestro plano matemático exigen que este proceso de desintegración produzca electrones con la misma frecuencia que muones. Una división cósmica perfecta de 50-50. Y sin embargo, los enormes detectores están viendo algo que envía un escalofrío por la espalda de cada físico teórico. Los quarks de belleza se están desintegrando en electrones de forma notablemente más frecuente que en muones. La moneda está trucada. La regla fundamental se está rompiendo delante de nuestros propios ojos. Al principio pensamos que era un simple error, un fallo de la máquina. Cuando estás escribiendo miles de millones de colisiones de partículas microscópicas, una pequeña fluctuación estadística es normal. Así que reunimos más datos. Repetimos los experimentos una y otra vez, ajustando nuestros parámetros, buscando el fallo en nuestra propia lógica. Pero la anomalía se negó a desaparecer. Permaneció allí en los datos, un fantasma matemático turco y evidente. Quiero que realmente comprendas lo que esto significa. Si el universo está tratando a los muones de forma diferente que a los electrones, entonces hay un mecanismo oculto en funcionamiento que desconocemos. Hay una mano invisible inclinando la balanza de la realidad. Que es esa mano oculta? Los matemáticos apuntan a algo emocionante y al mismo tiempo aterrador. Apuntan a la existencia de una fuerza fundamental completamente desconocida. En este momento conoces cuatro fuerzas. La gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil. Estas cuatro gobiernan todo, desde la órbita de los planetas hasta la luz que llega a tus ojos y el ardor del sol. Pero esta anomalía surge con fuerza una quinta fuerza. Una fuerza que solo se manifiesta en los entornos extremadamente violentos de las colisiones subatómicas y que opera en silencio en las sombras de nuestra vida cotidiana. O quizás no sea una fuerza, sino una partícula completamente nueva y increíblemente masiva.
Un bloc de construcción fantasma de la materia que emerge del vacío cuántico durante una bilonésima de segundo, interfiere con el muon y luego desaparece antes de que nuestros detectores físicos puedan capturarlo. Damos a estos fantasmas matemáticos nombres como leptoquarks o bosones z'. Pero un nombre no es más que una etiqueta para nuestra propia ignorancia. Por fin estamos comprendiendo que el modelo estándar, nuestro hermoso y perfecto reloj de bolsillo, no es todo el mecanismo. Es apenas la capa superficial de una máquina mucho más profunda y vastamente más compleja. El misterio ya no consiste en encontrar una pieza que falta. Consiste en darnos cuenta de que quizás estamos mirando un rompecabezas completamente diferente. Y a medida que profundizamos en el vacío dejado por esta anomalía, estamos a punto de tropezar con una paradoja que desafía por completo el sentido común humano. Imagina estar de pie en la cubierta de un barco en medio del océano Pacífico en un día perfectamente calmado. Miras el agua y la superficie es como un cristal plano que se extiende hasta el horizonte. Parece completamente quieta, parece vacía, pero tu mente sabe que esa quietud es una ilusión enorme. Bajo esa superficie calmada se oculta un abismo negro que se precipita kilómetros hacia abajo. Repleto de presiones aplastantes, corrientes invisibles y criaturas colosales que se mueven en silencio por la oscuridad. Lo que ves como una superficie vacía y pacífica es en realidad el techo de un mundo caótico y violentamente activo. Quiero que retengas esa imagen porque es exactamente la misma ilusión que experimentas cada vez que miras el espacio vacío. Durante la mayor parte de la historia humana creemos que el vacío era simplemente un vacío. Si tomas una caja, extraes todo el aire, eliminas cada átomo y la proteges de toda luz y radiación exteriores, te queda nada. Pura y absoluta vacuidad. Pero al profundizar en los fundamentos cuánticos de la realidad, mis colegas y yo descubrimos algo profundamente inquietante. La vacuidad no existe. El universo simplemente no permite un verdadero vacío. Cuando eliminamos toda la materia, el espacio mismo sigue hirviendo. Es un mar cuántico violento y espumoso. Llamamos a esto el vacío cuántico. Dentro de este océano invisible, las partículas subatómicas se arrancan constantemente y de forma violenta de la nada, aparecen fugazmente y luego se aniquilan mutuamente en una fracción de milisegundo. Ocurren tan rápido que no pueden capturarse directamente. Son fantasmas. Los llamamos partículas virtuales. Esto nos lleva directamente a la paradoja. ¿Cómo puede algo que es esencialmente un fantasma tener un impacto físico en el mundo real y sólido? ¿Cómo pueden partículas que no existen de forma permanente alterar el comportamiento de las partículas que forman tu propio cuerpo? Para comprender esta paradoja tenemos que observar de cerca nuestra pasada bola de bolos de antes, el muon. Al igual que un electrón, el muon actúa como un imán microscópico. Gira. Y cuando colocas un imán que gira dentro de un campo magnético, oscila de forma muy similar a como oscila una peonza de niño cuando se va deteniendo. El modelo estándar, nuestro gran plano matemático, nos dice exactamente a qué velocidad debería oscilar este muon. Predice la velocidad de esta oscilación con una precisión alucinante, hasta el duodécimo decimal. Pero cuando medimos realmente esta oscilación en nuestros enormes imanes circulares, el muon desaparece. Oscila un poco más rápido de lo debido. ¿Por qué? Porque mientras el muon viaja a través del espacio no se desplaza por un vacío. Está empujando a través de ese océano espumoso de partículas virtuales. Estos fantasmas cuánticos chocan constantemente contra el muon, lo tiran, alteran su oscilación magnética. El modelo estándar ya tiene en cuenta todos los fantasmas conocidos. Todas las versiones virtuales de las partículas que ya hemos descubierto. Calculamos su influencia exacta, pero las matemáticas ya no cuadran. El muon está oscilando de una forma que sugiere que está colisionando con fantasmas que nunca hemos visto antes. Fantasmas que no pertenecen a nuestro plano aceptado de la realidad. Piensa en el peso enorme de esta paradoja. El mundo sólido y medible que habitamos está siendo manipulado activamente por un reino de sombras invisible. Nuestra realidad física depende por completo de un mar caótico de partículas que aparecen, toman prestada energía del universo y desaparecen antes de que se pueda cobrar la duda. Y ahora, algo masivo y desconocido está nadando en ese océano oscuro. Ya no estamos simplemente buscando una pieza que falta del rompecabezas. Nos vimos obligados a aceptar que el propio rompecabezas descansa sobre una mesa que no podemos ver, hecha de materiales que no comprendemos. Las anomalías del CERN y de otros colisionadores del mundo no son simples errores menores. Son las sombras de leviatanes que se mueven bajo la superficie de nuestra realidad.
Y cuanto más de cerca miramos esas sombras, más nos damos cuenta de que podrían destrozar el propio concepto de espacio y tiempo. Aquí es donde la intuición humana se derrumba por completo. Mira a tu alrededor en la habitación en la que estás sentado ahora mismo. Mira las paredes, el techo, el suelo. Navegamos por este mundo tridimensional con una intuición tan effortless. Arriba y abajo, izquierda y derecha, adelante y atrás. Tratamos el espacio como un contenedor estático, un escenario vacío donde se desarrolla el gran drama del cosmos. Durante siglos esta fue la verdad última y incuestionable de la experiencia humana. Incluso cuando Albert Einstein llegó y demostró de forma hermosa que el espacio y el tiempo están tejidos juntos en un tejido flexible, un tejido que puede estirarse y deformarse para crear la gravedad, seguía siendo un escenario. Un escenario que se curva, desde luego, pero un escenario al fin y al cabo. Siempre hemos asumido que las partículas que estudiamos en el CERN se ven obligadas a seguir los contornos estrictos de este teatro tetradimensional. Pero que pasaría si te dijera que las anomalías que estamos viendo, el extraño comportamiento del muon y la desintegración trucada del quark de belleza no son simplemente nuevos actores en el escenario? ¿Qué pasaría si fueran las primeras pistas profundas de que el propio escenario es una ilusión? Aquí es donde tu intuición va a fallar por completo, y así debe ser. Estamos a punto de romper la realidad. Hagamos un experimento mental. Imagina una manguera de jardín larga y increíblemente delgada que se extiende a través de un enorme césped. Si la miras desde una ventana alta a 30 metros de distancia, esa manguera parece una línea unidimensional. Si una hormiga camina por ella, asumirías que la hormiga solo puede avanzar o retroceder. Pero si bajas a la hierba y miras de cerca, te das cuenta de que la manguera tiene grosor. Tiene una segunda dimensión que se enrola a su alrededor. La hormiga puede caminar hacia adelante, pero también puede caminar alrededor de la circunferencia circular de la manguera. Desde la distancia esa dimensión circular era completamente invisible. Creemos firmemente, y las matemáticas avanzadas de la teoría de cuerdas insisten en ello, que el tejido de nuestro universo es exactamente como esa manguera de jardín. Solo experimentamos las grandes dimensiones abiertas del espacio. Pero en cada punto microscópico de la habitación en la que estás ahora mismo puede haber dimensiones adicionales del espacio, si son 7 dimensiones extra enroladas y plegadas en formas geométricas tan incomprensiblemente pequeñas que ni siquiera nuestros aceleradores de partículas más potentes pueden verlas directamente. Podrías preguntar, ¿cómo explica esto los fantasmas dentro del acelerador de partículas? Piensa en la gravedad. ¿Alguna vez te has detenido a preguntar por qué la gravedad es tan espectacularmente débil? Un pequeño y barato imán de nevera puede sostener un trozo de papel superando por completo la atracción gravitatoria de todo el planeta Tierra. Eso no tiene ningún sentido. Según toda lógica, la gravedad debería ser un titán. Pero y si la gravedad no es débil? Y si la gravedad es en realidad tan fuerte como las demás fuerzas fundamentales, pero se está filtrando? Imaginala escapándonos de nuestras tres dimensiones familiares y filtrándonos hacia esas dimensiones ocultas enroladas a escala microscópica. Si la gravedad y ciertas partículas pesadas no descubiertas pueden moverse a través de estos corredores ocultos del espacio, nos aparecerían exactamente como fantasmas. Aparecerían, alterarían la oscilación de un muon o trucarían la desintegración de un quark y luego desaparecerían de nuevo en una geometría que físicamente no podemos percibir. Este es el momento en que todo cambia. El mundo sólido que sientes a tu alrededor es una proyección. El espacio vacío entre tus manos en este instante no está vacío. Es un laberinto denso, violento y vibrante de dimensiones espaciales ocultas. Las anomalías del CERN no son simples errores matemáticos. Podrían ser el sonido de partículas invisibles que resuenan contra las paredes de dimensiones que tú y yo ni siquiera podemos imaginar. Hemos pasado toda nuestra vida intentando resolver un rompecabezas tridimensional solo para darnos cuenta de repente que las piezas se mueven a través de un hiperespacio al que somos ciegos. Nos vimos obligados a redibujar por completo el mapa fundamental de la existencia. Y la verdad más dura que tenemos que enfrentar no es que el universo sea más extraño de lo que imaginábamos. La verdad más dura es que quizás somos fundamentalmente incapaces de ver el universo real. Piensa en el proceso de envejecer. A medida que pasan las décadas sientes la marcha constante y imparable del tiempo. Te miras en el espejo y ves cómo cambia tu rostro. Observas el ca.